Tayo na natin yung apoy. Lagay na natin guys sa pinggan. Ito na guys yung cook salted imported corned beef in butter. Alin ko no? Ay Marcos, hindi ba itsura? Hello guys, welcome to my YouTube channel. Sa ngayong vlog guys ay magluluto tayo ng piniritong corned beef na may keso guys o butter. Yun guys, imported corned beef, airport brand. Austin what? It's French fish. Airport original corned beef. Made in Germany to guys. Salamat sa sponsor ko. Sponsor namin. And guys, may susi. Buksan na natin ito guys. Sasawag natin guys bawang at sibuyas. Yan guys. Papainit na tayo ng mantika sa kawali. Buksan na natin guys. Ilalagay natin dito guys yung butter cup na butter. Yan guys, lagyan na natin ng mantika, butter. Ito guys yung butter natin.
Yan guys. Pag uminit guys, lagay na natin yung bawang at sibuyas. Yan guys, pwede na ilagay. Yan guys, bawang. Lagay na natin yung sibuyas. Ito na yung sibuyas. Isa natin. Yan guys, lagay na natin yung imported corned beef. Yan guys. Yan na natin lagyan ng asin at paminta guys. Haluin lang natin at dudurugin. Yan guys, antayin natin uminit at maluto. Fried or sauteed to guys. Mix natin ulit guys. Baliktad natin ulit guys. Yan guys.
And guys, luto na to guys. Patayin na natin yung apoy. Hindi mag-inom. Lagay na natin guys sa pinggan. Ha? Ito na guys yung cook salted imported corned beef in butter. Kung nagustuhan niyo itong video guys, please like, subscribe, and hit the notification bell all para lagi kayong updated. Salamat sa panonood guys. Hanggang sa muling vlog. God bless po. Kaya, Alin ko no? gusto ko si Marcos. Gusto ako no kay Marcos, hindi ba itsura?